we start, let's begin with a moment of silence. ఒక 2 నిమిషాలు సైలెన్స్ తోని పరమాత్మని ఆహ్వానిస్తూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. So welcome all of you to the Values for Life అందరికీ series. స్వాగతం. వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్ ఎపిసోడ్ 71 కి స్వాగతం. మనందరికీ ఎంతో సౌభాగ్యం. ఈ రోజు మనతో పాటు బ్రదర్ మైక్ ఉన్నారు. వారి గురించి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ మరియు అదే విధంగా వారి గురించి ఒక పోయంలోని చెప్తున్నాం. బ్రదర్ మైక్ 16 కళలు సంపూర్ణులు అని అంటారు కదా, అలాగా 16 పుస్తకాలని వారు రాశారు. వారు సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ గురించి రాశారు. Could request you to switch on your video, please. I have switched on my video. Now you are. Yeah, it is just because I think I'm reading it from so when I'm switching apps, it happens probably. No I think if my audio is fine, let's bear with that, if that's okay. So yeah, the books are not about cultivation of spiritual intelligence. పుస్తకాలన్నీ కూడా స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని పెంచడము, అదే విధంగా భావోద్వేగాల నుంచి స్వేచ్ఛను తీసుకురావడము, అలాంటి విషయాలపై ఈ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి. గ్లోబల్ లివింగ్ సెంటర్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిలోని ఆయన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఒక మేనేజ్మెంట్ టీచర్ మరియు స్పిరిచువల్ కోచ్ గా కూడా ఉన్నారు. వారు ఎంతో లోతైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు ఉత్సాహాన్ని 3 విధాలుగా తీసుకొస్తారు. అది స్వయం యొక్క జాగృతి అవస్థ మరియు భావోద్వేషాలను తెలుసుకోవడము మరియు నిరంతరంగా నేర్చుకోవడము అనేటువంటి విషయాల పైన చెప్తారు. గత 30 ఏళ్లుగా అందరికీ మార్గదర్శనాన్ని ఇస్తూ దేశవ్యాప్తంగా అదే విధంగా 30 దేశాలలో కూడా ఆయన సేవల్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ఒక పద్యం రూపంలో ఆయన గురించి చెప్తూ ఉన్నాం. బ్రదర్ మైక్ మనకి ఈరోజు జ్ఞాన రత్నాలని మార్గదర్శకత్వం అనేటువంటి అంశం పైన అందిస్తారు. వారు పరమాత్మతోని సంబంధాన్ని జోడించుకొని వారి సంబంధం అందరితో పెట్టుకునే విధంగా మనకి నేర్పిస్తారు. రాజయోగంతో మనకి స్వయాన్ని ఒక ఉపకరణంగా సహాయపడే విధంగా చూస్తారు. బలహీనతను మనకి బాధను కలిగిస్తాయి కనుక మనం అర్థంగాన్ని పడతాయి కాబట్టి మనము వాటన్నింటినీ కూడా జయించాలి. మనం మా స్వధర్మంలో ఉండి వాటిని జయించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. దాని ద్వారా ఆత్మిక సువాసన అనేది అందరికీ కూడా వ్యాపింపచేస్తారు. ఎందుకంటే రాజయోగం నేర్చుకోవడం కూడా ఆత్మ యొక్క విజ్ఞానంగా చెప్పబడుతుంది. ఆత్మ తన నిశ్శబ్దతతో ఓదార్పుని ఇస్తుంది. Om Shanti, good ఓం morning. శాంతి, గుడ్ మార్నింగ్. Today I'm in Toronto. So in the very special day here in Toronto. ఇది ఒక స్పెషల్ డే టొరంటోలోని. Tonight. నేను టొరంటోకి ఇంత రాత్రే వచ్చాను. So I like to ఇప్పుడు నేను టొరంటోలో ఉన్నాను. welcome all of you to Toronto. నేను మీ అందరినీ కూడా టొరంటోకి స్వాగతిస్తున్నాను. ఒక మంచి పుష్పంతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. And then మైక్ బ్రదర్ కి కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాము. happy to hear you again. మీ ద్వారా ఎన్నో విషయాలను వినడం మాకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. Whatever you have to tell us to teach us, everything you teach us is always very important. మీరు చెప్పేటువంటి ప్రతి పాఠము కూడా మాకు చాలా And ఉపయోగకరమైనది, చాలా what are అద్భుతమైనది. you going to teach us today? ఈ రోజు మాకు మీరేం నేర్పిస్తారో చూద్దాము. Thank you very much, and I accept the rose with a lot of love.
And నేను రోజుని చాలా ప్రేమతోని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ It's very సుగంధాన్ని good. బుద్ధిలోకి Very, తీసుకుంటున్నాను. very nice. ఇది oh, చాలా I should- సుగంధవంతమైన పుష్పము. Very good. So, should I commence? Should I start? Yes, please. Yeah. Yes, please. Thank you. Okay, fantastic. So now I have the screen, or because I will want. That's it. I want to share my screen eventually. So very warm welcome to everybody. Thank you very అందరికీ much. కూడా స్వాగతము. అందరూ దీనిలో జాయిన్ అయినందుకు. And as you know, the subject of today's ఈ రోజు సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే మార్గదర్శనం లేదంటే సలహా ఇవ్వడం. guidance. And I was kind of exploring the నేను దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మార్గదర్శనం అనేటువంటి దాని ఆ డెఫినేషన్ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు very often a deep spiritual value, but అయితే ఇది కొన్నిసార్లు మనకి అంత లోతైన ఆధ్యాత్మిక విలువలుగా గుణంగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ and so I was noticing that నేను ఒకటైతే గుర్తించాను, మార్గదర్శకత్వం గైడెన్స్ అంటే ప్రపంచంలో ఆభరణాలు లేదంటే ఏదైనా వస్తువులు తయారు చేసినప్పుడు వాటిని పొదిగినప్పుడు అప్పుడు ఒక గైడెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. And of course it's being guided towards our intellects, our minds, our consciousness on a very regular basis. And so మన రాజయోగ ద్వారా మన బుద్ధిని మన కాన్షియస్ ని కూడా ఒక మంచి వైపుకి మనం నడిపిస్తున్నాము. Sometimes more often than weekly that it covers one particular subject. ప్రతి వారము ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ని మనము ఇక్కడ చర్చించుకుంటూ ఉన్నాము. That defines the process of guidance. It's an అసలు మార్గదర్శకం గురించి ఏదైతే ప్రక్రియ ఉందో అది ఎవరికైనా తెలుసా అని అడుగుతున్నాను. అంటే ఒక గ్రూప్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు, ఒక సమూహం ఉన్నప్పుడు వారు ఐకియోకి వెళ్ళి బొకేస్ కొనుక్కుంటారు. ఇలాగా 7 సమూహాలు 7 గ్రూపులు వెళ్ళి బొకేలు తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు దానిలోని ఒక అంటే బుక్లెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ బుక్లెట్స్ తీసుకెళ్లి దాని ప్రకారంగా ఆ వస్తువు ఏదైతే ఐక్య నుంచి తీసుకొని వెళ్ళారో దాన్ని సరిగ్గా సెట్ చేస్తారు. అయితే మనం అది చదువుతున్నప్పుడు, మనం వింటున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి మనస్తత్వం అంటూ ఉంటుంది. సో వారి పర్సనాలిటీని బట్టి కూడా దాన్ని తీసుకునేటువంటి విధానం ఉంటుంది. అలాగే ఈ 7 గ్రూపుల వాళ్ళు కూడా దాని యొక్క గైడ్ లైన్స్ చదువుతూ ఉన్నారు. దాన్ని ఎలాగ పెట్టాలి, బొకేస్ ఎలా పెట్టాలి అనేది నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఉన్నారన్నమాట. వాళ్ళు వెంటనే అది ఓపెన్ చేసి ప్యాకింగ్ అంతా ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క సైంటిస్ట్ కి ఒక్కొక్క బుక్ని ఇచ్చి దాన్ని మీరు అసెంబుల్ చేయండి అని చెప్పారు. సో వాటన్నింటినీ ఒక విధానంగా పెట్టడానికి కష్టపడతారు. రెండో వారు సోషియాలజిస్టులు అన్నమాట, సమాజ సేవ చేసేవారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ గైడ్ లైన్స్ ఎవరు రాశారు, అసలు ఈ బిట్స్ అన్ని ఎవరు తయారు చేశారు, అలాగని ఒకరితో ఒకరు వాదించుకుంటూ ఉంటారు. అంటే వారికి దాన్ని సరిపెట్టడం గురించి కాకుండా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి మనుష్యుల గురించే వారికి ఎక్కువ ఉంటుంది. మూడవ గ్రూప్ పొలిటీషియన్స్ అంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా బొకేస్ తీసి ఇంటికి చేరుకోగానే దారిలోని ఉంటుండగానే అది ఇంకా ఓపెన్ చేయకుండానే దాంట్లో ఎన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి,
అది ఎలా తయారయ్యింది అనే దాని మీద వారు వాదించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. తర్వాత 4 గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ధార్మిక విషయాలపైన పట్టు ఉన్నవారు ఉన్నారన్నమాట. వారు గైడ్ లైన్స్ చదువుతూ ఉన్నారు. ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పలేము. అంటే వెంటనే నమ్మకం కలిగాయి అని చెప్పలేము. కొంతమందికి వెంటనే నమ్మకం కుదిరింది, కొంతమందికి ఇంకా నమ్మకం కుదరలేదు. సో దానివల్ల ఒకరితో ఒకరు వాదించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఏ విషయాల్ని నమ్మచ్చు, ఏ విషయాల్ని నమ్మకూడదు అనే దానిపైన వాదిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఇంకొక గ్రూప్ ఉన్నారు, ఫిలాసఫర్స్ ఉన్నారు అన్నమాట. మళ్ళీ ఆ గైడెన్స్ చదివారు. వారు కూడా వాదించుకుంటూ వారు గైడ్ లైన్స్ లో ఏదైతే పదాలు ఉన్నాయో వాటిపైన వాదించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. అంటే ఆ పదాలను ఇంకా క్లియర్ గా కరెక్ట్ గా ఎలా పలకచ్చు అనే దానిపైన వాదించుకోవడం మొదలు పెట్టారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఆ విషయాలపైన ఆలోచించడము, రీసెర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వాక్యం తీసుకొని ఆ వాక్యాన్ని బాగా మనన చింతన చేసి దాని యొక్క లోతుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారు. అలాగా ఒక్కొక్క పదాన్ని, ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని ఒక వారం రోజుల్లో వాళ్ళు చేశారు. తర్వాత ఫైనల్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అన్ని మిస్టేక్స్ ఎదుగుతూ ఉన్నారు. ఆ గైడ్ లైన్స్ తీస్తూ ఉన్నారు. వారు చదవలేదు, కానీ వారు ఒక సర్కిల్ ని గీసి కొంతసేపు మెడిటేషన్ చేసి ఆ అర్ధగంట తర్వాత దాన్ని తయారు చేయడం మొదలు పెట్టారు. అంటే నిజంగా లాస్ట్ గ్రూప్ మాత్రమే దాన్ని వాళ్ళు తయారు చేశారన్నమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఒక విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఎన్నో విధాలు ఉండొచ్చు. ఎవరైనా ఏదైనా మన వైపు ఒక సలహా ఇస్తున్నట్లయితే, లేదంటే మీరు ఇది సాధించాలి అని ఇంకొకరు ఎవరైనా మనకి బాగా ఎక్కువగా చెప్తున్నట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అని అంటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూనిక్ గా ఉన్నారు అనేసి. ఇప్పుడు ఈ సలహా ఇవ్వడం, మార్గదర్శక గురించి అనేక విధానాలు ఏంటున్నాయో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. మార్గదర్శకాలు తీసుకోవడంలోని ఏ విధాలమైన ఉంటాయో ఒకసారి మనం చూద్దాము. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము గైడెన్స్ అనే ఒక స్క్రీన్ ని చూస్తున్నాము. On this particular subject, but these are just a few thoughts or a few ideas which I'll share with you on this particular. ఇవి కొన్ని ఐడియాస్ నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. Call it a value, but I would call it a kind of behavior in a sense. And so there ఇది ఒక గుణం కన్నా కన్నా ఇది ఒక బిహేవియర్ గా నేను ఆలోచిస్తున్నాను. గైడెన్స్ కానీ అంటే సలహా కానీ, లేదంటే ఆ సలహాకు తగ్గట్టు నిబంధనలు కానీ మనం విన్నప్పుడు అంటే మనకి మన పట్ల ఏంటేంటి చెయ్యాలి అనే దానిపైన మనం ఎప్పుడైతే వింటూ ఉంటామో, కొన్ని ఆంతరికంగా ఉంటాయి, కొన్ని బాహ్యంగా ఉంటాయి. ఒక రోజు వస్తుంది రెండు కలిపి పెట్టగలుగుతాం మనము. రెండు వాటిలో కూడా అసలు ఆ గైడ్ లైన్స్ కి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే, అసలు మనం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలత ఉంటుంది. And that's really what you will find in most cities and most countries in the world. అసలు ఏంటి అదేంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము, guidelines which are instructive to those who are seeking to know. Whereas on a spiritual level, ఎవరైతే తెలుసుకోవాలని కుతూహలత ఉంటుందో వారు ఏం చూస్తారు అంటే,
వారి ఒక క్వశ్చన్స్ చూస్తారు. నేను ఎవరిని, నేనెవరు, నేను ఎక్కడున్నాను, నేను అసలు ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, నన్ను నేను ఎలాగ బాగు చేసుకోగలను అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉంటాను. Whereas the guidelines to answer such questions about myself come from inside out. And so I am the supplier. ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలన్నీ కూడా బయట నుంచి లోపలికి వస్తాయి. The guidance in a town or a city, they come from outside, they come from another person. But in both cases, we are going. ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ముఖ్యంగా ఉండేది ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక కాస్త మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ గా మారి అది మన అనుభవంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఆ అనుభవం మారుతూ ఉంటుంది. ఈ బిలీఫ్ సిస్టమే, నమ్మక వ్యవస్థయే మనకి అనుభవంగా మారుతూ ఉంటుంది. తద్వారా మనల్ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. And then we turn that experience into knowing. What you might call దానినే మనము జ్ఞానము అని చెప్తాము. Information. And so that information is shared with us every day. We're not receiving. మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రోజు తెలుసుకుంటున్నామో, to turn that information into our own personal knowing or knowingness, if you like. And so జ్ఞానంగా మారుతుంది. The external and the internal. And so the guidance spectrum that we find in the world. Spectrum. అంటే గైడెన్స్ యొక్క చక్రం. But perhaps this is the first time we've seen it all. మనం ఫస్ట్ టైం ఇది చూస్తూ ఉండొచ్చు. And first of all, there's the instructor. దాంట్లోని ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటారు, వారు చెప్తూ ఉంటారు, అది వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. And who tests. ఒక టీచర్ ఉంటారు, వారు దాన్ని వర్ణించి పైగా దానిని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ. ఒకవేళ ఏది చెప్పడానికి లేకపోతే అసలు టెస్ట్ చేయడానికి కూడా ఏంటి లేదు. ఆ టీచర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. తర్వాత కోచ్ ఉంటారు, వారు అడుగుతూ ఉంటారు, ప్రశ్నలు అడిగి ప్రతి ఒక్కరిని తమ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. దాని తర్వాత వచ్చేవారు మార్గదర్శకులు, మెంటర్. వారు వివేకంతో మరియు జ్ఞానంతో మరియు అనుభవంతోనే ఉంటారు. ఒకవేళ మీకు మెంటర్ అనేది లేరు అని అనుకుంటే ఒకరిని మాత్రం మెంటర్ అనే వారిని చూసుకోవడం చాలా మంచిది. వారి దగ్గర నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. దాని తర్వాత గైడ్ వారు ఒక తోవను చూపించి ఆ తోవలోకి నడవటానికి అయ్యేటువంటి విధానాన్ని చూపిస్తారు. ఒకవేళ ఏదైనా సరే విఘ్నాలు కలిగితే వారందరూ కూడా ఒక మంచి వైపుకి నడిపిస్తారు. తర్వాత ఉండేది ఫెసిలిటేటర్స్, వారు అవకాశాలని ఓపెన్ చేస్తారు. వారు విషయాలని అన్నింటినీ కూడా సులభంగా అయ్యే విధంగా చేస్తారు. వారు కేవలం ప్రశ్నలు వేయడమే కాదు, ఎదుటి వ్యక్తిని చాలా అలౌ చేస్తూ కూడా వాళ్ళని తమకు తాము డెవలప్ అయ్యే విధంగా చూస్తారు. తర్వాత ఒక ఫ్రెండ్ అంటే మనతో పాటు ఎప్పుడూ ఉండి మన మాట వింటూ ఉండేవారు, మనల్ని అర్థం చేసుకునేవారు. ఎవరైనా మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వాళ్ళని అలౌ చేసినప్పుడు ఒరిజినల్ గా వాళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటున్నట్టు లెక్క. టీచర్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతూ ఉంటారో అంటే వారు వారితోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అంటే వారి యొక్క రియలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో, వారు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది చెప్తూ ఉంటారు.
So there's different kinds of guidance in the world that ఇలాగా ప్రపంచంలో అనేక గైడెన్స్ ఉంటుండగా పర్సనల్ గా, సోషల్ గా, ఎడ్యుకేషనల్ గా అనేక రకాల గైడెన్స్ లభిస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి దానికి కొంతమంది వారి కెరియర్ గా మార్చుకొని ఉన్నారు. సోషల్ మోరల్ గైడెన్స్ కి టీచర్స్, పేరెంట్స్ ఉన్నారు. వారి యొక్క పని మనకి maybe not right from wrong, but what is accurate and what is inaccurate. Help us to understand సరైనది సరైనది కానిది అనేది అర్థం చేయించారు. a form of suffering, as opposed to just telling us what is the right and wrong thing to do. They would teach us to సరి అయినది కానిది చెప్తూ ఉంటారు. the emotions that we feel, because that's మనం a signal when we're emotional that we're ఏదైతే ఒక ఎమోషన్స్ లో ఉన్నామో done or doing something either in a social context or in a moral context. మనము మోరల్ కాంటెక్స్ట్ లో కానీ సోషల్ కాంటెక్స్ట్ లో కానీ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది సరిగ్గా చేస్తున్నామా లేదా అని చెప్పేవారు. With personal పర్సనల్ ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో personal trainers or what they call happiness hucksters, the people who వాళ్ళు మన సంతోషం overseas and tell you హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ట్రాస్ అంటారు. and to వారు మనల్ని హ్యాపీగా ఎలా ఉండడం, ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి లైఫ్ ని అనేటువంటివి నేర్పిస్తూ ఉంటారు. personal coach type of individual. వారు పర్సనల్ కోచ్ గా కూడా ఉంటారు. With తర్వాత education, of course, ఎడ్యుకేషన్ గైడెన్స్ లోని టీచర్స్ ఉంటారు. educating us and వారు మనకి చదువుని నేర్పించడంలోని వారి యొక్క మార్గదర్శకాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. as children and even as adults. For పెద్దవారికి చిన్నవారికి కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటారు. tends to be the వొకేషనల్ అంటే మన career జీవితాన్ని అంటే కెరియర్ ని, మన వృత్తి వ్యాపారాలని వైపుకి, స్కూల్ సిస్టమ్స్ ని వాటికి సంబంధించినటువంటి మార్గదర్శనం చేస్తూ ఉంటారు. vocations. Our health is of course తర్వాత ఆరోగ్యం కోసం చూసుకున్నట్లయితే డాక్టర్స్ ఉంటారు. better health. వారు మన ఆరోగ్యం మెరుగుపరచుకోవడానికి ఎన్నోసార్లు మనకి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. Leisure in terms of people who work in the holiday or the exercise industries. It's their job to give us some kind of guidance in terms of లీజర్ అంటే మనం హాలిడేస్ కి వాటికి ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు, లేదంటే ఎక్సర్సైజెస్ వాటికి ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు వారు ఇలా చేయాలి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, మార్గదర్శనం చేస్తూ ఉంటారు. The last అన్నిటికన్నా లాస్ట్ ఏంటి అంటే అది ఆధ్యాత్మికత యొక్క, స్పిరిచువల్ యొక్క గైడెన్స్. దానికోసము కొంతమంది భగవంతుడి దగ్గర నుంచి, ఇంకొంతమంది గురువుల దగ్గర నుంచి వారి యొక్క మార్గదర్శకాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు, సలహాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వారి యొక్క పుస్తకాల ద్వారా, అంటే ధర్మ గ్రంథాల ద్వారా వారు నేర్చుకుంటారు. But then there are others who will take guidance from just about everyone they encounter and every event. ఇంకొంతమంది ఉంటారు, In other words, వారు ఎదురుపడిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా ఒక మార్గదర్శకాన్ని, సలహాన్ని every తీసుకుంటూ event ఉంటారు. that happens ప్రతి పరిస్థితి నుంచి, ప్రతి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మార్గదర్శకం చేసుకుంటారు. on the event or the person there is something to be gleaned. There's something to learn, something to get. అంటే వారి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మనం ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, ఏదో ఒకటి లాభం పొందాలి అని ఉంటుంది. Or whatever I express in my prayer or receive in the vibrations of a meditation. And so నేను ప్రేయర్ లో ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నానో, లేదంటే భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ప్రేయర్ రూపంలో నాకు ఏదైతే వస్తుందో వాటన్నిటి యొక్క గైడెన్స్ నాకు పొందడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. I don't know. I kind of got around to thinking about well, what is spiritual guidance exactly? అసలు ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకం అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. kind of important occasionally. అవి చాలా ముఖ్యమైనవి ఉంటాయి. దాంట్లో అంశాలు మరియు పదాలు ఒక వైపుకి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. మీ లక్ష్యం వైపు, మీ ఉద్దేశం వైపుకి ఆ పదాలు, ఆ అంశాలు మనల్ని
మార్గదర్శనం చేస్తూ ఉంటుంది. In other words, it's necessary to go beyond that. మనము కేవలం అది వినడమే కాదు, Because of the mind, వాటి ద్వారా అతీతంగా కూడా అవ్వాల్సి వస్తుంది. we're going beyond the mind. Yeah, eventually. అంతే మనం That just really depends on తర్వాత the రెండోది individual. Number two was it's useful to be influenced by the presence of higher vibrations. మనకన్నా ఉన్నతమైన వైబ్రేషన్స్ కలవారి యొక్క ప్రభావంలోకి మనకి We call this రావడానికి some ఉపయోగపడుతుంది. countries is that when you're కొన్ని with దేశాలలో someone whose vibration is higher or కొంతమంది యొక్క వైబ్రేషన్ చాలా పవిత్రంగా, చాలా ఉన్నతంగా, చాలా పవిత్రంగా ఉన్నట్లయితే వారు మనల్ని కొంచెం ఉన్నతంగా తయారు చేస్తారు. better to interpret whatever guidelines you are receiving when you're in that higher vibration. Your consciousness is in that higher vibration. మనం ఆ ఉన్నతమైన వైబ్రేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఉన్నతంగా అవుతాం. For those kinds of people, ఇలాంటి వారితో మనం ఎక్కువగా ఉండాలి. there's a process that we need to మూడవది ఏంటంటే ఒక పద్ధతిని తయారు చేసుకొని ఆ పద్ధతితోని మనం అభ్యాసం చేయాలి. get a guideline as to how to meditate and how to be అయితే మీకు మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి అనే దానిపైన గైడెన్స్ ఉంటుంది. of the process that you use. మీ మార్గదర్శనం ఎవరికి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మనం ఒక పద్ధతిని Refine తయారు చేసుకొని దాన్ని అభ్యాసం చేయాలి. అప్పుడే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి చేతనాన్ని మనము ఇంకా ఉన్నతంగా తయారు చేయగలుగుతాం. in your journey, in your spiritual journey. And so that's why, once again, don't take everything literally, but అంటే ఇవన్నీ కూడా కేవలం పదాల వరకు కాదు, వాటిని మనము అసలు తయారు చేసుకొని అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటాం. తర్వాత నాలుగవది and so తర్వాత is సంఘటన. of a gathering of people ఏదైతే సంఘటనలో మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది అని అంటామో అలాంటి, అంటే మనం ఉన్నతంగా తయారవుతాము, మనల్ని ఎవరైనా ముందుకు నడిపిస్తారు అంటారో అలాంటి సంఘటనలో ఉంటాం. of the energy basically, and that's అప్పుడు uplifting. చేతనం యొక్క To be in that gathering, ఎనర్జీ యొక్క no uplifting అవుతుంది, to uplift బలోపేతం అవుతుంది. yourself, to help yourself, and to use that gathering, and know that as you're in that gathering, you're also making contribution to it, and it's helping you to interpret and to use whatever basic guidelines you've received so far, and to look into the depth of those guidelines, because ఈ they are గైడ్ లైన్స్ యొక్క లోతులో మనం చూస్తున్నట్లయితే through which అవి మనకి ద్వారాలుగా పనిచేస్తాయి. deeper aspects to your చేతనం యొక్క లోతైన విషయాలని, ఆధ్యాత్మికత యొక్క లోతైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. the subtle ఇంకా తర్వాత ఐదవది మామూలుగా వచ్చేటువంటి సమాచారం, ఇన్ఫర్మేషన్. అది and that information చాలా సూక్ష్మంగా తయారవుతూ ఉంటుంది. it's just you haven't been subtle enough to be able to అన్నిటిలో సూక్ష్మత ఉంటుంది, కానీ మనం దాన్ని సూక్ష్మంగా చూస్తున్నామా లేదా అన్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. as you progress on the journey, you become మనము subtle as you meditate more, as you study more, ఇలాంటి ఒక యాత్రలోని జర్నీలో ఉన్నట్లయితే ఇంకా లోతుగా మనము సూక్ష్మంగా అవుతూ ఉంటాం. studying, then you become more subtle. Therefore, you begin to notice అందువలన new interpretations, new ways కొత్త విషయాలు, కొత్త విధానాలు, that you are receiving. అదే సమాచారంతోనే మనము చూడగలుగుతాం. Ultimately, you free మొత్తానికి yourself from the need of external sources of information. మనము ఇతరుల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే దాని నుంచి మనము ఫ్రీ అయిపోతాం. More aware of the subtlety of your own self, your own స్వయం యొక్క సూక్ష్మత గురించి మనకి అర్థమవుతుంది. to whatever aim you might have spiritually. అది మన లక్ష్యానికి చాలా దగ్గరగా So అవుతుంది. that leads us on to principle number 6. అది మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది అంటే అసలు మనకు ఒక లక్ష్యము లేదంటే ఒక అంతిమత ఉండేదానికి, Because really, ఎందుకంటే మీరు అనంతాన్ని తెలుసుకుంటారు. awareness, you're becoming more aware మన చేతనాన్ని మనము తెరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనం అనంతాన్ని తెలుసుకుంటాం. of your own spirituality, your own spirit,
your own being. స్వయం యొక్క చేతనాన్ని, స్వయం యొక్క ఆధ్యాత్మికని తెలుసుకుంటూ ఉంటే మనం అనంతమైనకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. దానికి ఏమీ ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉండదు, ఇంకా లోతుగా వెళ్తూ ఉంటాం. ఇది కొంచెం భాషలో మాట్లాడడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతి వాక్యానికి అటు ఇటు ఒక ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అయితే అసలు మొదలు కానీ అంతిమం కానీ ఉండదు. తర్వాత అన్నిటికన్నా లాస్ట్ది మనం పరమాత్మకి చెందిన వారిగా అవ్వాలనుకున్నా, లేదంటే మనతో ఉన్న వారితో ఉండాలి, వారికి సంబంధించిన వారిగా ఉండాలి అని అంటే వారి అలాగా మనం ఉండడం. నాకు ఒక్కొక్కసారి అంటూ ఉంటాం కదా, మేము ఇక్కడ సంబంధించిన వారిని అని నాకు అనిపిస్తుంది అని. అంటే అది చాలా లోతుగా ఒక పర్సనల్ గా మనల్ని అది పిలుస్తున్నట్టుగా మనకి భావించడం. And so the spiritual journey is really, although we might feel as if we belong or we want to belong, it's really a longing to be. Belonging, ఆధ్యాత్మిక యాత్ర అంటేనే మనం అలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాం. to be unlimited, to be మనం అనంతంగా ఉండాలి, మనం ఇతరులకి పైన ప్రభావం చూపించాలి అని అనుకోవడం. we started out as, in a sense, an awareness that has been diminished over time. And so we've arrived back at our state of being. And so this feeling of belonging is it's not relevant anymore. You know, in other words, you could say you belong to everything and everyone that you encounter along the way and wherever you are. So these were some of the ఇవి principles. కొన్ని గైడెన్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్, Of receiving guidance and how to use them. గైడెన్స్ తీసుకోవడంలోని ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్. And so that led me to the attributes of someone అయితే who is guiding ఎవరైనా మనకి కరెక్ట్ గా సరైన విధంగా you guide గైడ్ చేస్తున్నారు అనే దానికి ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి. that is accurate and in a way you can tell because they'll have certain attributes. ఎందుకంటే వారిలో కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. Easy words to use, but they're not so easy to embody. అంటే ఈ పదాలు వాడడం చాలా సహజం, కానీ దాని యొక్క స్వరూపంగా ఉండడం కష్టం. Accurate guidance is you can sense. ఎవరైతే సరైన గైడెన్స్ ఇస్తారో They're వారు expressing వారిలో వివేకాన్ని మనకి, వారిలో ఉన్నటువంటి whatever వివేకం మనకు అర్థమవుతుంది. they do. And of course, wisdom, as we know, acquired wisdom is acquired from experience. And there's a balance between that and what's called అంటే innate. ఏదైతే వివేకాన్ని తీసుకున్నామో, We all అంటే arrive ప్రపంచం నుంచి తీసుకున్నది ఒకటి, లోపల ఆంతరికంగా ఉండేటువంటిది. very inexperienced, but you could have a great deal of innate wisdom. In other words, a wise మనలో లోపల ఆంతరికంగా ఉండేటువంటి wise వివేకం ఉంటుంది, జ్ఞానం ఉంటుంది. arrive with this innate access to a depth of wisdom that their parents, పిల్లల్ని చూసినట్లయితే వారు ఎంతో తెలివితేటలతో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు. a lot of, or the mother indeed, might have a lot of experience, and so they've experienced a kind of world వారి తల్లి తండ్రికి which is అనుభవం ఉండొచ్చు, and so it's a combination of the two. అందువలన ఇది రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ గా ఉంటుంది. Who's who can guide accurately both in the world and within ఈ oneself. ప్రపంచంలోనేది లేదంటే ఆంతరికంగా కూడా గైడ్ చేయగలరు. Qualities or attributes that individual would have is clear communicator. They'd be quite sensitive to where you're at, and of course they themselves would be quite honest. You know, they've gone beyond the need to hide or obfuscate or disguise anything. They're quite honest in their communication, basically, and they would have humility. They wouldn't be trying to prove anything. వారిలోని నమ్రత ఉంటుంది, వారు మన మాటని జాగ్రత్తగా వినేటువంటి విధానం ఉంటుంది. వాళ్ళకి భయము అలాంటివి ఏమీ ఉండదు. They would be a very good listener. And వారు this is చాలా బాగా వింటారు మన in the మాటని. world for many people is they would be non-controlling.
And this is what we all grow up with, this belief that we can control others, that others should do what I want to make me మనం feel. కంట్రోల్ చేయాలి అనేటువంటి విధానంతో వారు ఉండదు. We're externalizing ఎందుకంటే మనం ourselves, ప్రపంచంలోని making other people అన్నిటినీ మనం కంట్రోల్ responsible చేయగలము అని మనం అనుకుంటాము. for our కానీ internal అయితే అసలు కంట్రోల్ చేసే విధంగా వారు we feel at any given moment. And so the good, accurate guider అంటే సరి అయినటువంటి గైడెన్స్ ఇచ్చేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఇతరులని కంట్రోల్ చేయాలని చూడరు. trying to make others do things. వారు అన్ని విషయాలని సరి చెప్తారు, వారు కరెక్ట్ గా అన్ని విధంగా జరిగేలాగా చూస్తారు. Find someone who's మనల్ని మంచిగా గైడ్ చేసేవారు దొరకడం చాలా కష్టం. going towards, and what we're all kind of receiving guidance in achieving. And so these kinds of qualities, and there's many more, these are what will inspire trust in the ఇది మన receiver, లోపల నమ్మకాన్ని maybe, పెంచుతుంది. or maybe another person. And it's what inspires స్వయం పట్ల ఇతరుల పట్ల నమ్మకాన్ని you పెంచుతుంది. then feel as if you can trust that person and what they say, depending on the qualities or the attributes that they themselves are able to display. But not a blind trust, a trust in the person, but then taking the information they share with you and making sure that although you might turn them into your own personal beliefs, that you practice in such a way that you might experience the truth of what they've shared with you and therefore know for yourself. Yeah, that's the challenge for us all, is to get out of our kind of a different people, a bit of a lazy mindset, and know for yourself. And that takes unlaziness, if you know what I mean. So spiritual guidance using words and concepts, and this is a very simple way of entering into a kind of meditative state, which is what's required, is to ask the question, who am I? Which immediately turns our attention back into ourselves, away from the world around us, but into ourselves. You know, there was a certain old lady that we all know very well, and she used to start her classes every day with asking us, are you asking yourself, who am I? Who am I? Who am I? And so she would keep repeating this question, but never answer it, of course, but just repeat it over and over and over again. And so keep using that question at the beginning of your contemplation, meditation, reflection, etc. So you're turning your attention within, and you're inventing automatically your own answers to the question. And your own answers are going to supply you with lots of non-answers. You're not this, you're not that, you're not what you do, you're not what you see in the mirror, you're not what you possess, etc., etc. So you're going to eliminate what you are not. And that's going to be harder and harder as you arrive at everything that you're not, but you're going to have to find what you are as you turn your attention within. So ultimately, you know, you're going to go beyond language and beyond concepts, because you're limited by language and concepts. And so you're going to go beyond thinking, because thoughts really are expressed mostly in language and in concepts. So this will lead you to silence. It leads the mind to stillness, to silence, and to that space beyond the mind, prior to the mind, which is what I really am. It's what I am. It's what everyone is, ultimately. And then the mind becomes still, and I simply be. And so we, you, I, everyone, you simply be. So there's no answer to who am I, because who am I is in words. And so it's searching for a concept. And so you're going beyond words, beyond concepts. The mind is becoming still, and you're simply in a state of being still, being silent. And that's when the truth emerges. The truth is realized, yeah, wordlessly and non-conceptually.
You don't think it. You definitely don't say it. You don't conceive of it. It just is realized. The truth is realized. And that's just on the doorstep of being. I'm using words here, I'm using concepts, and it's not accurate. Being truth itself. Yeah. And so truth is recognized deep within the heart of your being. And so the true heart is at the core of your being. It is your being when it's silent and still. And so it's you kind of recognize it, but you don't think it, you don't say it, you don't conceptualize it. It just is. And when that's achieved, when that is recognized by yourself, then you can do nothing but laugh. Yeah, this is why you probably can tell I kind of like laughter, and I laugh at myself a lot. Yeah, because there's nothing else to do really but laugh at this point, at that point. And you realize, yeah, not how silly, just what a waste, or not what a waste. You just realize that this game is just a game, this play is just a play, and nothing is to be taken seriously. But you laugh as you look back, or you realize how seriously you've been taking it, you know, and it's not serious. This is not serious, really. In fact, it's not serious at all. So, a guide finally to yourself, you know, and this is your homework, really. This is my guidance to you. Yeah, and please don't believe me. You know, you play with it yourself. Go into it yourself. Now, we talk a lot about self-awareness, but if you really, really go into self-awareness, you will notice you cannot be aware of yourself. You know, when you start to meditate, you'll notice why you can't meditate. There's this thought, this feeling, there's that memory and that idea. They're all happening within your awareness. You are awareness. Yeah, you are that awareness, and they're happening within you. And so you're becoming aware of those things when you're trying to meditate, trying to go a little bit more deeply into yourself. That's not wrong, it's not bad. But you're not going to be aware of a separate self. There isn't a self that's separate from awareness itself. You know, there's two ideas, two concepts, self and awareness, and you're not two, you're one. And so you're awareness itself. And the same with image. You know, if you think of self-image, there's not an image and then the self. The problem is the self loses itself in an image and then believes that the image is itself. Yeah, and that's otherwise known as the ego. Yeah, that's what the ego does. The ego has lots of images going on in the mind, fragmented mind, and it loses itself in some image, some idea, some system, some belief, and then believes that's me, and tries to defend, tries to project, etc., that image onto others, that belief, that philosophy onto others. And so self-image is not, it's not possible to have a self-image. You know, you're not separate. They're not separate ideas. They are just one, because you are just one. Self-love, same with self-love. You cannot love yourself, which is contrary to many workshops and many books and many gurus who will tell you have to love yourself. You have to love yourself more. And so you go on the seminar, then you go on the seminar again, and you go on the seminar again, and you're still not. Why? And you're wondering, why do I not love myself? And that's because you are love. The self is love. The self and love are one, not two. When you say I love myself, which one am I or the self? It's not possible. And so the self is love. And when you realize that, that's when you'll laugh again. Love is what I am. You know, but of course, most people don't realize that because they see themselves in the mirror, or their physical body in the mirror, and they think, well, to love myself is to love my body more. And that's called vanity. Yeah, and so they
they love their body more, but then the feeling that's coming from deep within inside is not changing. It's still got those strains of frustration or anger, upsetness or fear. And so the love is still being pushed to one side. So it's like I'm pushing myself to one side under the illusion that I am what I see in the mirror. Self-esteem isn't possible. It's not possible to esteem yourself. You know, self-esteem, when you esteem someone, it's like when you respect someone. In fact, I might have respect on this list. I can't remember. But when you respect someone, what are you doing? You're affirming the worth, you know, and the value of that individual. And so when you're self-esteem, it's like you don't need to affirm it. When you have self-esteem, you know your value and your worth. It comes from inside. It just wells up. I mean, I'm doing this at the physical level, but it's really, it comes from within. It's the restoration of the awareness of your value and your worth, but you don't think it. You might feel a subtle feeling. You just know you're worthy, you know you're of value, but you don't register it. Oh, I'm so worthy, I'm so valuable. No, that's not self-esteem. That's the ego saying, oh, I'm so worthy, I'm so valuable, and I need to tell you that I'm worthy and valuable. And that's called virtue signaling. And that's not real self-esteem. Real self-esteem arises naturally when you are being yourself, your natural self. You don't have to apply anything to yourself. It just arises naturally. Self-control, we've kind of looked at already. Yeah, you can't really control yourself. And we used to have parents who used to teach us, you know, you control yourself now. Come on, I control you. Don't react like that. Control yourself. And so you don't. I mean, you can control how you react if you do a lot of work and you really force a certain response. But ultimately, it's not necessary. Just be your natural self, you know, which is, in a sense, what we're kind of learning through the information that we're receiving is how to be our natural selves. And when you're naturally yourself, then it's not, the control is not an issue. You don't have to control anything. You just flow into the world. You're flowing into your relationships. You're flowing towards whatever is requiring your attention. Yeah, and so there's no fear that you're going to react. There's no fear that you're going to be upset or emotional or angry. There's no fear like that. So there's no necessity like, oh, I better get a grip of myself here. Oh, I'm really scared. I'm going to be scared. And so fear of fear. I'm panicking already just thinking about it. Whereas when you're in your natural self, you're not thinking about anything. You're just available to respond appropriately. You're available to respond appropriately. You know, that certain old lady that I mentioned earlier on, one of her teachings, I won't forget, one of her guidelines is just do whatever's in front of you. Just do whatever's in front of you. Yeah, and don't worry about anything else. And so there's no self-control there. There's just responding appropriately. And then confidence. Confidence is to confide. Yeah. And so when someone has self-confidence, do they take time to confide in themselves? Oh, I better tell myself I can do this. I better tell myself that I'm capable. No, they just carry on. They're just doing what they need to do naturally. It's like the conviction that I can. Confidence is the conviction that I can. And you can't force that. If you think it, accompanying that thought will be the doubt that you can't. And so the conviction that you can comes from when you are being your natural self, when you're being easy and natural and not wanting a certain outcome, not desiring a certain outcome. Is when you're easy and natural and just accepting everything and everyone as they are. That's the basis of self-confidence. But don't believe me.
I don't disbelieve me, as they say. Don't believe me. Please don't believe me. We have enough beliefs, and it's beliefs that really are the problem. But that is another seminar too. But see for yourself. In other words, explore these ideas, these concepts within your own consciousness. Challenge the belief that you've been taught or that you've received or that you're receiving. Challenge it and see for yourself. And so find that certainty within yourself, that commitment within yourself to seeing with clarity. And finally, if you would like to be a guide, this would be my, well, suggestion really. If you feel the need or you're invited to guide someone and they request advice, don't advise, but make a suggestion. I would suggest, and make it short and to the point, and walk away. Yeah, and leave that person alone to think about what you've said. That gives them a chance to see and realize for themselves. You know? And you just don't know what you have said, what you've shared might be accurate for 5 minutes or 5 hours or 5 days, but it's to allow them to find their own way of realizing it for themselves. And in the process, it may be they throw out what you've said, what you've shared, and that's okay. That's really okay. Yeah. I'll let you read that. I'm sure we're all familiar with the various versions of that. So I need to say thank you for your attention. Thanks for zooming in. And let me stop talking there and see if there's any questions. Yes, thank you, Brother Mike. We got the link as well where we can send you questions. I'm sure we all have a lot of questions. Or many have got their answers. So I'll still request all, if you have questions, put it in the chat. I think I'll start with just 1 or 2 questions while listening to your talk that came to mind. And that's so beautiful how you broke down the facilitator, the teacher to the guide, and you feel they are experienced and they are not imposing. That's what is the essence. And then we like to go with their guidance. I think I had a question that when I am seeking guidance from somebody, how to break out of the perceived trust. Means if they are supporting, their guidance is supporting my intention, my goal, or what I want or I believe, I'll go with it. Otherwise, I'll discard it and I'll still stay confused. Does that work that way? Like it works. Their belief, my belief, what I want. Their guidance must match with what I want. Oh, well, it's up to you to use what they've said to you to check yourself. You know, if it doesn't agree with the space you're in or the beliefs you have, it's up to you to remain open to ask the question, well, why have they said that? And what is the wisdom that lies in what they're sharing with me? And then to play with that and to allow that to shape or affect where appropriate, where necessary, what your belief or what your process is. And so it's really about open-mindedness. And that is one side of the coin. The other side of the coin is your own discernment. And you know, how much you're able to discern the wisdom of what they've said to you. And that's up to you entirely personally. It's not up to them. You know, it's up to you. That's where comes that spiritual guidance. So we start to listen to our own heart, or we feel it inside our heart. So when it becomes completely silent and I get an answer, so that's my inner guidance. One is external guidance, one is inner guidance you were talking about. I think I wanted to ask how to deepen that. It's the whole process.
as we could understand. But any tips you would give that how to deepen this? You know that there's no how-to in a sense. You know, it's like there's no manual on you know your consciousness and how deeply you can go and what it's going to throw up at certain times. There's no manual to follow in a sense. There are just practices which it's up to you to create and to implement. And everyone will do that in different ways at different times, in different parts of their journey. 1 minute meditation, the next minute they're studying, the next minute they're just thinking and walking and really interested in certain dimensions or aspects of what they've heard. And so there's no one right way in a sense. You know, the thread that runs through everything that we receive is this idea of remembrance. You know, it's to remember who you really are, always to put everything next to that, you know, and to see how close you are to being your natural self. And if you're not, then there will be an emotional turmoil, or there will be various thoughts that you've different kinds of confusion. And so that needs to be something you either sit down with and resolve through thinking your way through it, or you sit down and be quiet, let it go, let it be. And so there's no manual for all of this, you know, it's intangible, all intangible. So it's all practice and like taking the wanting to that level to find your real self and be your real self. Yeah. I think I'll ask just one more. The phrase you said that being in a gathering helps until one can lift oneself. Can you elaborate on that? Well, if you're kind of new to any spiritual journey, then your vibrations, your consciousness, your busyness, your mental busyness is going to be quite intense, really. And so it's useful to be in a gathering of people who are putting out a vibration which is quieter, is calmer, is cooler than yours. And so it will help you to be in that. It's a little bit like being in a warm bath. You don't get in when the water's cold, you get in when the water's warm, and that helps you to relax. And so that vibration that they're putting out into the gathering is helping your consciousness to relax until you don't need that to help you to, you know, you're able to move into that state of consciousness easily on your own without that. It's not that you don't accept it, but it's just you don't need it as much as you did when you started on your journey. You start to feel your silence and answers more easily yourself. Yeah, I think I'll ask a few questions from the chat. Somebody's asking, what about if me most of the times worry more of others than myself, because I believe that humankind evolved as a group? I'm not quite sure I understand the question. Just repeat that again. So what about if me most of the times worry more of others than myself? Or you take on board other people's worries. Is that the idea? Yeah, because Mm-hmm. I believe the belief system is that the humankind evolved as a group. So you have to care or worry about others. Yeah, we did. We not evolved as a group, we devolved as a group. You know, that it really depends on your understanding. And for me, very much the group, very much one, yeah, separate beings, but one, but not thinking very much. That's how we started. But now here we are, very individualistic, thinking too much, too many worries, too much fear, too easily influenced, etc. So now at this point on the journey, I need to sort myself out. Yeah, if I take on other people's worries and cares and their concerns, I'm going to be a busy boy for the rest of my life. And I'm going to be busy getting involved with others, doing others' business. You know, they say there's three kinds of business. There's my business, God's business, and other people's business. And so their worries are their business. Whose business do we spend most of our time doing? Other people, which is
a waste of our energy. And so first I have to sort myself out first. Yeah, in other words, free myself from fear, from anger, from worry, from panic, etc. Free myself from being dependent on other people's worries to give me something to worry about, which is what we've learned to do. We've become dependent on other people's worries. Oh, you've got all that. Tell me, I think I agree with you. Yeah, and so I've got to free myself from that and calm down, find my own strength on the inside. Yeah, that's beautiful. So free yourself, and that is where maybe as a group we can evolve, not devolve. That's beautiful. There's just a question. What is the difference between self-esteem and self-confidence? Is that Well, yeah, they're all connected ultimately. You know, I didn't put self-respect in there, but ultimately it's impossible to respect yourself. There aren't you respecting yourself. There's not two yous, there's just one. You either have respect and you give that to others. Whatever you have to give to others at this point in time. And then you know what you have within yourself. You can't know what was within yourself unless you give it away. You can't know that you are love unless you give it away. Yeah, and that's when you know you have love to give. And that's when you start to know that I am giving myself, I am love. And so you're coming back to realizing yourself all the time with all of these. And so they're all kind of connected because they're all leading you back. If you turn each one, they'll lead you back to your natural self-awareness. So that is the self-love, staying in your natural self-awareness. I think maybe you can expand on that to expand our self-love. That is all the answers. Say again that I just didn't quite Self-love, how to, maybe what are the different shades of self-love and how we can develop that lately. Okay. Yeah. That's a big subject, maybe, but yeah, guidelines. So true love has no object. True love has no object. Yeah. But in the meantime, on the way to knowing yourself as love, then you might give that love to others. You know, that to others are objects. Situations are objects. You might say, I love you, but if you keep raising your self-awareness, refining your self-awareness, you'll eventually come to realize, I am love. It's just a word for the highest vibration of consciousness, of awareness. It's just a word that describes that. Yeah. But you don't know it until you give it away. So the more you give it away, and we call this sometimes service, the more you do things with a loving awareness, a loving consciousness. So you're giving away love, but eventually you don't say, I love you. You say, I am love for you. Not quite as romantic, but I am love for you. And that would be a more accurate thing to say and a more accurate state of awareness that you would find yourself in. Does that make sense? Yeah, that makes sense. That's wonderful. Yeah. I'm love for you, not I love you. So when we separate the object whom we are loving, but we realize we are love. So that's our. It's a little bit like you will realize eventually that everybody is within you. The person in front of you is within you. They're there, but you have a version of them here. So when you criticize them, you're really attacking yourself. So when you're being loving toward them out there, because, oh, I love you, you're really loving your version. And so you are love in that moment. And so it's becoming aware of that. You get it?
Right. So I think that's why when we criticize somebody else, it doesn't make us feel good, because No. it wasn't an attack on the self. You are talking about the same human or that existence is the enemy. That's beautiful. I think it's very deep. We have to go deeper in churning on that. Yeah. Thank you. So there's another question. Just laugh is the final outcome, one brother is asking. Because you said smile at the end, you will just laugh. Laugh would be your final stage where you got all the guidance, that inner guidance. So just laugh is the final outcome for spiritual wisdom. Is it, in other words, surrender and accept the drama? Yeah, that'll do. Yeah. Okay. Laughter, there's the word humor. The word humor is made up of two things. Hugh, one of the meanings is God. God is Hugh, or the source, if you like. And amour is love. So God is love, which is, I think, mentioned by many down through the path, the spiritual paths. And so when you're laughing, you're in the highest form of humor. When you're laughing, you're not really thinking about anything. There's just laughter. So it's one of the highest forms of expression of the human being, of the human being naturally being, is just to laugh, because all of this is not real. Yeah. So surrender and accept. You'll have no left. Yeah. So beautiful. There are a few other questions. I'll take few. So can you explain on the point you mentioned that the life is not serious? How do you see life journey? And if you don't take it seriously, then how do you improve yourself? You improve yourself by not taking it seriously. It's the other way around. Don't take anything seriously, and you will improve yourself. As soon as you take something seriously, you create fear. If you look at business people, they take life very seriously because they're scared. There's fear that they won't get to the market on time, or they won't sell enough product, or they won't be a successful business, what defined as worldly success. And so there's fear. And so whenever you create fear, you diminish yourself. In other words, you can't improve yourself. You go the opposite direction. And so the only way to be free of fear, and in other words, filled with love, is through laughter, is through not taking things seriously. Now, that's one answer. The other answer is, it's necessary to really understand why I take it so seriously and why it's not what it appears to be. That's life. Life is not what it appears to be. There's an illusion being created over time, and it's sustained by people in the world today who started, just think of yourself starting as a conscious being, as a spiritual being, and you've come to the point now where you believe you are a body. So there's millions of people who just believe that the material is the only reality. The physical body and everything attached to it is the only reality. And so they therefore take life very seriously, because everything physical is perishable, losable, damageable. Yeah, and so they have to take things seriously to protect what they think is their only reality. But we know that your physical body and everything material is not reality, because everything passes, everything changes, everything goes, everything. And so reality is beyond the material, and therefore beyond, and therefore the true reality is spiritual, which is unchanging, eternal, infinite. And so therefore you start, how could I take that life? How could I take that so seriously? When you realize this for yourself, how could I take that so seriously?
But until you realize this for yourself, you will believe that, oh, this is a serious business, this business of living, because you've built your awareness of life only out of the material. That's the short answer. Another seminar required there. Right. Thank you so much. Yes. Not based on the materialistic achievements, but I think that is the big shift, that we don't go beyond it. And maybe, as you said, you create fear, you are doing actions on a lower level, so you actually don't create a good life. If you can go above to that level of your real self, then you can create the best, even better. There is one more question, brother, I'll take. It's based on the spiritual studies that we do. So somebody is asking, Om Shanti, brother, can I know what is the reason some of the soul never get changed their mind from normal people, like Lokik people mind, only like they stay in that Lokik people mind, even though every day they attend the Amrit Vela classes, listen to the daily Murli classes, but never imbibe what they listen to. The change. It's not quite the most accurate way to word the question. It's not that they will never change, it's just they haven't changed yet. And so you need to exercise your patience. In other words, bring your patience from the core of your being in relation to that person. Be very patient. How long does it take someone? Some people it takes a long time. Some people it takes decades. It seems, you don't know what's going on inside their consciousness, but it seems they take a long time to actually implement many of the things they're hearing. So some do it very quickly, some do it very slowly, and there's a lot of people in between. And so it's really hard to throw the habit of judgment. You know, it's so easy to judge others. We've spent our life learning how to be judges of others, because the media teaches us, our parents teach us, our teachers teach us, everyone has taught us that we need to learn to judge them. And so I know them better than they know themselves. No, throw out the habit of judgment. It takes a little bit of effort, and it takes a little bit of awareness to really throw it out. It's necessary to kind of see the futility of every judgment. In other words, the judgments that we make are materially based. They're materially based. And so it's necessary for me to raise my awareness, my consciousness, out of the material awareness and into a more spiritual awareness, but still live in the world. And the more you do that, the less powerful and influence the old habit of judgment will be in your consciousness. Wonderful. Thank you so much. I think I'll just take a last question. Yeah, it's a long question. What I understand is the person is asking, is it better to be introvert if you notice that your natural self of being a smiling, positive person triggers negative reactions, and particularly at the work atmosphere, uncertain and work atmosphere with, I don't know, competitiveness or others, when you stay your natural self smiling, could it trigger negative reactions, and how to deal with it? If you are naturally smiling and laughing all the time, but you don't balance that with your sensitivity to where other people are at, then they're going to pick that up. They might not even articulate it to themselves, but they'll pick that up, that lack of caring about others, they pick that up. You're not listening, you're not asking, you're not considering their ideas. If you are listening, asking, and considering their ideas, in theory, there should be no problem. You know? And so if there's a balance between the two,
but if your laughter is, you know, is too much for someone, and you're sensitive to that, then you laugh a little bit less. You know, you're in a sense, that's you feeling the pulse of that person. Oh, when I say this, or I do this, or I laugh at that, that really triggers their old feelings of grumpiness, let's say. And so you're sensitive to that. And so you do it less in their company. And so it's just about being adaptable. It's just about feeling the pulse of the other. It's about being sensitive to what to where they're at, basically. And so that's messy because that's all about relationship. And relationships are messy until you realize that your version of them is what you are relating to primarily. That's a beautiful concept. Yeah, we all have to churn and realize it, and sensitivity where they are at. That's beautiful. Thank you so much. I think we'll also have a meditation at the end from you, with you, brother. Before that, I'll invite Dr. Ashok Mehta for vote of thanks with us, as always. Thank you. Such an enjoyable evening with Mike. Mike, you were in your elements today. You shared your wisdom. I've heard you for years, and always enjoyed every moment of your talk, wherever you speak. I've heard you several times in India on the future of power, where you really, everyone loved you for that. Today, I liked the continuous your laughter. You were in a very, very light mood today. And you were in your elements, if I do. And you said that's the highest form of expression. So you were in the highest form of expression today, according to you. And I think each one of us has enjoyed this talk. You gave a guidance to the guidance, how to be a guide. You said very beautifully, be an example before if you want to guide anybody. I have always been a guide to many people in surgery. And I think that's where we also realize that you have to be a good surgeon to be a good guide. But I think being a good guide in life to understand the ultimate, you have come out very beautifully. And I think this is one thing that you always said, is that the journey from awareness to realization to transformation. That's what you wrote in your, the title of your book, The Immune System of the Soul. I think you have been excellent in explaining to us that this is the guidance for transformation, awareness to transformation. I think it's been a lovely talk. You also said something very beautifully. I am love, instead of saying I love you. I think that's beautiful. Today you sounded more like J. Krishnamurti in a different way than about a BK or Brahma Kumari's Raj Yogi's talk. You didn't use a single jargon of the Raj Yoga today. You didn't say anything about Baba. You didn't say anything about Raj Yoga. You didn't say anything about what we normally talk. I think it's been beautiful, outstanding, loving, and a beautiful guy. Thank you very much for sharing your wisdom. I think we have been fascinated. Thank you very much. Thanks, Ashok. I appreciate your words and your sentiment. It's very beautiful, and it's nice to see you here again. And I'm presuming that you're here every week, and so you must have absorbed a lot. And so I really, still recall the first time I met you in London, with that yet called about less than 7-8 people. When I came first time in 1991 or so, almost 3 decades. And you've always been different. thank you. Really appreciate it. Thank you very much indeed.
Thank you. Yes, Dr. Mehta is the pillar, one of the pillar of Values for Life program, definitely, and he inspires us through his being, definitely. Fantastic. And he said it right too. The books, we won't forget, that gives that thorough guidance actually to the self. So it was excellent talk today. All of us will take it forward to churn and bring it and implement in our life. So before we go to the meditation, let me just quickly announce the upcoming sessions. It's a weekly session, as you know. So the next one would be the values workshop, as we do on the same value, that's guidance, where first hour we'll do experiential exercises to deepen our own through our own reflection, our own experience for this value of guidance in life, which is essential. And the second hour will have Sister Valerian from Switzerland. She will take us through further insightful talk and meditation on guidance. It's happening next week, 12th of August, Saturday, 7 a.m. West Coast, US, Canada. That's 7:30 p.m. India. So please note. And our next session for Values for Life series is episode 72 on loyalty. That's in Hindi, Wafadari. And for that, we'll have from Canada, Sister Judy Johnson. She's the director of Brahma Kumaris Atlantic Canada. And she will be in conversation with Brother Bill Simo from, he is the national coordinating team from Spain, Brahma Kumaris, Spain. So it will be an interesting conversation. So please join us. It will be on 19th August after 2 weeks, same time, 7:30 p.m. West Coast, US, Canada, 8 p.m. India. And you'll get all this information on our websites, vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. And you can find all the videos, including today's, which I'm sure all of us will, churn, listen to many more times on our YouTube channels, Vihasa India and Brahma Kumaris. You can also check this omshanti.tk/playlist/English. That's the playlist for all the Values for Life series talks, and find all the talks. Thank you, everyone. And yeah, we take a photo also because we want to take advantage of the technology fully. So yeah, everybody can switch on their video. Then we can take this memorable moment with Brother Mike. So ready? Don't miss, switch on your video if you want. So it is from all over the world, so many participants. Thank you so much for being here, and as well as all the translators and recorders. It's big team, Brother Mike. It's a big team that we work together. Very much. Thanks for laying on this this afternoon. Thank you. We are ready to for you to take us through a meditation. Okay. So thanks once again for having me on. Thank you to Dr. Mehta for his wise words at the end there, and congratulations for the continual into the 70s number of programs. And there must be a very full YouTube channel somewhere. I'm not sure. I haven't tuned into it yet, but I will one day, I'm sure. So let's finish with a few moments of quietness together, as is our custom. And I'll just ask you to relax your body in the chair wherever you are right now. And it's the beginning of the relaxation of your consciousness. And for those of you for whom it's appropriate, look away from the screen so that you don't focus on something external all the time, because you want to turn your attention internally and bring your awareness to yourself. See if you can be aware of yourself, being aware for a moment. Notice what's in your awareness, if anything, what's passing through your awareness.
And then bring yourself to your own mind. And consciously create a thought in your mind about your true nature, which is peace. I am a peaceful being. Just allow that one thought to pass across the screen of your awareness very slowly. And then allow that thought to dissolve, to slowly disappear. And notice what remains. The feeling of peace. Now the mind is quiet. And you notice a stillness. At the heart of your being. Silent and still. And just stay in this space for a moment. It's in this space I come to know peace is what I am. And just being in this space is a gift for the world. Silent and still. Then bring your awareness back into the room. Bring that peace with you. And let it shape your thoughts, your words. Thank you. Thank you so much, Mike. That was a wonderful session, and thank you, everyone. See you again.